En e jakwath madieri. Jawer moro ndiko wer moro e wer namba 145. Yesu jakwath madieri oluongo utinde mondo udonje kunde to nunwang' kwe maber. Bi uru jomadongo, bi uru nyithindo, donjure kul mar Yesu, to en jakwath maber. Oluongowa nikech oherowa, un jomorwenyo bi uru ira, ochungo koritowa gi kinda, Yesu jakwath maber. Nyathi Nyasaye wach moro nitie ni ng'ani osebedo e soko, to gimoro nyathi Nyasaye ka nono ni Yesu osebedo ka chango ji, Yesu osebedo ka timo gik madongo, to pok nowacho ne kata ji ni omnauru Yesu mondo otimna gimoro. To wach maduong' mamora ni kata bedo ni noluonge, to Yesu to nong'eyo ni ng'ani ne nie chandruok. Osebedo ka higni 38. Nyathi Nyasaye samoro waseywak, to nitiere jakwath moro ma ong'eyo. Nitiere jakwath moro ma ong'eyo ni nitiere nyarombone moro matuo, madwaro pi modhi, madwaro chang moro, ma samoro gombo gimoro mar mondo mi otimne ngima. Jakwadhwa ni ong'eyo, jachwechwa ni ong'eyo. Omiyo agombo nawach ni nyathi Nyasaye ni gigo mwakale duto te kik walaluru geno nikech Yesu Kristo ong'eyo. Jawinjo mara, onge tiende mondo mi ikaw ndam mondo mi ikaw atua midwa kawno, nikech pek ma inene. Onge tiende mondo mi divorce family mari, riembe minodi, nikech ok ine. Agombo nanyisi ni Yesu ong'eyo. Onge tiende mar mondo wach ni onge tiende lemo, we lemo kabisa nikech ok ine. Yesu Kristo ong'eyo. Wanyalo ywak kawuono, tadwa nanyisi ni kiny ka Yesu olemo to kwana dog waywagi. En olok ywak wagi mondo dogo bede mor nikech ong'eyo. Ong'eyo ni ng'ano osebet ka higni 38. Omiyo ka Yesu oyude, to Yesu kopenje nang'ono momiyo in ka. Yesu kopenje nang'o miyo nibedo matuo. Yesu kopenje na nyuola mari ni kanye. To Yesu penje niya, idwaro doko mangima koso? Idwaro doko mangima koso? Nyathi Nyasaye doko mangima mondo mi ng'ato bed mangima en niya, he has to be relieved from stress. Gigo manyalo miye stress nyaka gol oko. Omiyo ka Yesu dwa miyo ng'ane ngima, to Yesu miyo ng'ane ngima man gi geno. Yesu miyo ng'ane ngima, to ok en mana ngima ma kawuono, to en ngima ma kiny. Yesu miye ngima ma ka ngima mar piny okalo, to ngima ma kiny mar Jerusalem oyudo. Omiyo pek gi tuoche gi kendo kodog ruodhno nikech jawaro mule. Penjo kawuono Jehova penji ni dwaro bedo mangima koso? Ibiro bedo mangima nyathi Nyasaye ka onge gino machando pachi. En ang'ono machando pachi? Polo penjo, nosechandi marom nade? To penjo ni niya, dwa bedo mangima koso? Dwaro bedo mangima koso? Idwaro bedo mangima koso? Your message has not been deleted, neither your calls ignored. Kara sa nyathi Nyasaye ma Jehova Nyasaye duokowa, kara samore maporo ok chopo. To dong sa ochopo. Kendo kuom yie, polo kombo mondo mi otimnie gimoro. Polo kombo mondo mi otimnie gimoro, jaera. Pek mwaneno nyathi Nyasaye gin pek manyalo golowa kuom Jehova. Jandiko ndiko e buk mar James en Jakobo. To kundiko e buk mar Jakobo, wes 1 kar 2, to wacho wach moro maduong' kabisa magombo mi asomni. Owacho niya, owetena, kwanuru ni en mor lilo kuyudo temruok mayore. Ni en mor seche mwachandore, seche mwarade tembe mopogore wakwanre kaka johawi. Nang'o? Odhi mbele kowacho niya, kung'eyo ni tem mar yieu ema kelo kinda.
ni kara teme gemo bedo jokinda e wuoth mar polo. Ni kara kwa kale shida mopogre opogre, kara wakwandre johawi. Binyalo kwandre johawi kawuono kalure gigo mikale kit ngima mari. Binyalo kwandre johawi seche mineno ka gigi ok dhi maber nikech mibedo jakinda. Koso sa asaya rado gi shida to en aywak ni ang'o miyo an ndiko wacho ni kwandre jahawi. Kwandre jahawi nikech Jehova Nyasaye ong'eyo. Kendo sa koromo to en Nyasaye maduoko kalam. En Nyasaye ma kondikne message to koling moko reply. Messages ng'eny yes to nyaka reply marino. Kendo in marino dwani mondo mi reply kawuono. En message mane ma isendiko ma igombo mondo mi Jehova Nyasaye reply ni? En ang'ono misegombo mondo Jehova Nyasaye otimne kit ngima mari? En ang'ono mosechwero wang'i samoro mi ikwano ngima mar pinyni ka useless? Geno nitiere ni nyathi Nyasaye ni mokwongo kwarado gi pekgi to wakwandre johawi. Wakwandre johawi. Wer namba 230. Wer namba 230. Jandiko ndiko wer moro mamit kabisa man gi nengo. Owero ka chandruok mar piny ochopo, lweny mager e piny gi nam, an adwar kar pondo mara e bwo tipo lwet Nyasaye. Eno pana ka amacha dwokok no yuda. Eno pana e bwo tipo lwet Nyasaye. Nika chandruok mabiro gi nyathi Nyasaye mogeno kuom Jehova ka obiro e kit ngima marwa, to nitiere kuma Jehova Nyasaye pandowa. Kendo pandowa e bwo tipo mare, ma kata kwa chandore to jarit mar Israel ok onindi kata nur ok onur. Adwa nanyisi nyathi Nyasaye ni Jehova ok dimi tem maditami loyo. Kendo ok jali ni en ndalo magi ma isechandorie. Koyudo ng'ani to penjo ng'ani idwa bedo mangima koso? Idwa bedo mangima koso? To ng'ani dwoke niya, jatuno dwoke niya, Ruoth, aonge ng'ato ma ka pi otugi to diketa e yawo. To an kadwaro dhi, ng'ama chielo kuongo na lor. Noonge ng'ato ma kotug pi to diketa e yawo. Eto kotemo gi tekrene to ok onyal. Nyathi Nyasaye bi ikoso ng'ato madang' keti e yawo. Ikoso ng'ato madang' konyie mondo gimoro maber otimre kit ngima mari, shortcut oyudre. Kendo Yesu Kristo nitiere machiegni mar mondo mi okonyi. Oikore mar mondo mi omaki, mondo mi oketi kamoro. Be ikoso ng'ato madang' timnie gimoro e pinyni? Geno nitiere ng'at moro manochiwore. Ochiwo ngima mare. Kendo oikore mar mondo mi odogo chiwre, mondo mi odogo miye geno. Ng'ani wacho ni kotemo kien to ok onyal. Donge ibi isetemo nyathi Nyasaye kendi kigombo mondo mi yude kwe? Isetemo kigombo mondo gimoro otimreni? Lakini jahera, nitiere wach maduong'. Nitiere ng'at moro mamiyo ji ngima, kendo miyo ji ngima nono. Buk mar Jo-Efeso 3, Jo-Efeso 3 verse 20. Jo-Efeso 3 verse 20. Jandiko wacho wach moro ni to duong' obed ni en manyalo tiyo ahinya moloyo duto mwakwayo kata mwaparo, nikech tekone matiyo kuomwa. Ni Jehova nyalo timo gigo moingo mwakwayo nyaka gigo mwaparo. Duong' gi pak mondo mi odogne. Nyathi Nyasaye ng'ano manyalo timo madongo mok wakwayo nyaka gigo mok waparo. Penji, nang'ono midgombo mar mondo mi otimni e soko mar Bethesda. Ni isendiko barua, samoro ineno ka gima barua ni ok nyal nyago olemo. Ranyisi ni barua nyago olemo nikech Jehova Nyasaye oikore mar mondo mi oduok lemo mari. Simo mane nisegoyo, alam mane niselamo ka ilamo ir Jehova Nyasaye okinyi mang'ich, odhiambo, wang' chieng' ka chieng' rieny, nyathi Nyasaye, Jehova Nyasaye oikore mar mondo mi oduoki
nikech otimo madongo mohingo pach dhano. Omiyo kopenjo ng'ani, to ng'ani wacho ni en okoso ng'ama dang' kete yawo ka otugo pi. Samoro itugo pi, samoro jahere si apply tich mang'eny mar mondo mi yud tich tikoso. Nikech ikoso ng'ama dang' konyi mar mondo mi yud tijno. Samoro nyathi Nyasaye jomoko nyalo yudo gik mabeyo nyaka jogo moko deserve mar mondo oyud gimoro maber. In monego bed ni yudo ni dong'. Penjri nang'ono momiyo. Samoro ikoso ng'ato, to wach moro nyathi Nyasaye kendo geno moro nitiere kawuono. Ni Jehova Nyasaye ni entiere machiegni. Kendo oikore mar mondo mi omaki. Emomiyo iwinjo wachni kawuono. Emomiyo iwinjo wachni to jogo ok winje. Agombo ni jogo bo winje. Nikech Jehova Nyasaye nigi wach kodgi. Ng'ani okoso ng'ato. Onge anyuola moro amora moikore mar mondo mi obed kode kaka jomoko nitiere man gi joggi macholo jogi kendo keto yawo. En okoso nyaka anyuola mare manyalo kete yawo. Okoso nyathi Nyasaye, okoso anyuola mare. Okoso osiepene manyalo kete yawo. Nyaka joyalo manyalo biro mar mondo mi ojiwe ka onge. To kata kamano ni onge ng'ano manyalo chung' kode, kar Yesu Kristo nochungo kode. Nyathi Nyasaye seneno ka in kendi, adwa nang'isi ni Yesu Kristo ni kodi kendo chungo kodi. Omiyo penjo en niya, idwaro notimni ang'o kawuono? Idwaro notimni ang'o kawuono? Ndiko dhi mbele kwacho niya, Yesu nowachone ni chungi, ting' kitandani kendo iwuothi. Chungi, ting' kitandani kendo iwuothi. Geno biro ne ng'ani dakika ma ogik, ka geno mare noserumo, en ng'ano mane ne nindo, nikech jogo mane kani elo soko ne do konyruok, gin ne gidhi. Ento ka Yesu Kristo biro, to ne ok odwar gimoro amora. Yesu wacho ni ochungi kendo wuothi. Isebedo kanyo moromo nyathi Nyasaye, iseyuak moromo. Agombo nang'isi ni chung' mar mondo mi chak wuoth kendo. Sa oromo mar mondo bido gi chak wuoth kendo. Temara na sudo mbele nyathi Nyasaye, nikech Yesu ema koro tayo wuodhni. Teme keto Yesu mondo mi Yesu ochiki. Nyathi Nyasaye dhi wuotho. Ng'ani osebedo kae. To wach mamit na nyathi Nyasaye, no tanda mosebedo kating'o ng'ani higni 38 ka orado gi Yesu to dok dala ka oting'o tanda nikech Yesu Kristo locho. Higni 38 anwoyo ni nyathi Nyasaye ka otanda ni oting'o ng'ani, ka ng'ani obedo kuom otanda to korado kod Yesu to dok dala ka oting'o tanda malo nikech Yesu Kristo olocho. Nyathi Nyasaye sa mwarado gi Yesu to kwadok kaka wachalo. Pek duto te mane ne wating'o, pek duto te mane noting'owa, mane ne chandowa, mane nyalo miyo kwa nindi, manyalo miyo wayuak, wadhi dok ka waloyo nikech Yesu Kristo warado kode. Otanda mane noting'e odok ka oting'o tanda nikech Yesu Kristo locho. Winje sanza mar 4 ma jandiko ni wacho wer namba 130 niya: Ka ating'o msalaba, kaneno chandruok e piny, Yesu ema rito chunya, ok noweya mondala. Enopana, ka amacham dwokok noyuda. Enopana, ebwoti ipolwet Nyasaye. Mar 3, kawasika dwaro inya, ka Satan dwaro loya, Ruoth nolok gima di inya, obedna mor mochwere. Ni kawasikwa dwaro mar mondo mi ohinywa, to kare Jehova Nyasaye lokonwa gigo madinywa mondo mi obednwa mor. Nyathi Nyasaye ng'ane dhi dala ken gi mor nikech orado gi Yesu Kristo. Nyathi Nyasaye ok ang'eyo ni pek osechani ndalo maromo nade, to kwarado gi Yesu man gi teko, to jandiko wacho niya, ni ng'ani korado gi Yesu to dok ka oting'o tanda mosebedo kating'e, jal moko nyal wuotho, odok kan gi teko e wi otanda neno. Nyathi Nyasaye dong kawuono bi nyalo yudo teko mar mondo mi manage pek machandi. Kawuono wayudo solution. Nyathi Nyasaye kendo solution en kokalo kuom Yesu. Kendo gombo mar mondo mi chungi chak wuotho, kete mbele, nyathi Nyasaye tidhi maber. Agombo na lem kodi gi buk mar Jo-Korintho mar 2, 4:16. Walam go kodi Jehova Nyasaye. Jo-Korintho mar 2, 4:16.
kod auchiel. Ageno ni yude. Owacho niya, emomiyo ok wanyosre. Kata ringre warumo, to chunywa iloso manyien pile ka pile. Nyath Nyasaye wuoth tek kendo waywak pile ka pile, to kara kik wanyosre. Kata ringre marwa manyap dirumo, donge chunywa iloso manyien pile ka pile. Chunywa iloso manyien pile ka pile. Nang'o? Nikech masichwa matin makadho piyo losonwa duong' mochwere modhiero poro. Ni masira gi gin masira makalo pile, to gilosonwa duong' ma oromo poro. Nyathi Nyasaye joka nobedo kucha. Nitiere jok machango tok ndalo, tok higni margi noka lich. To bedo sigana maduong' kuom jalni mochandore higni 38. Nyathi Nyasaye, samoro ichandori mondo mi ibed sigana ne ng'ato, mondo mi ibed e injili ne ng'at moro. Samoro Nyathi Nyasaye mago osebiro mondo mi ibed a lesson to your family. Ibed a lesson to other people. Ang'ono momiyo in. Aduoki ni gimomiyo in en niya, mondo mi ibed a lesson. Kaka ng'ani bedo lesson ne wan kawuono. To sa oromo nyaka koro ichungi mondo mi iwuoth e nying Yesu. Pek ma osebedo ka chandi, Nyathi Nyasaye donge Jehova ikore kendo mar mondo mi oloknwa gigo bednwa mor. Ni pek mwayudogi, pek gilosonwa mana mor ma osiko manyaka chieng'. Jehova Nyasaye mondo mi omaknai. Jehova Nyasaye mondo mi oritnai. Ka wachako wuoth, to wachak wuoth kode. Samoro geno moro noserumo, ni message maro mane nwandiko pok odwoki. Adwa nang'isi ni sa oromo kendo message mari nyaka dwoki. Adwa nang'isi Nyathi Nyasaye ni miss call mari no kendo koro nyaka dwoke. Jehova Nyasaye okurucho miss call mari kendo nyaka dwoke. Omiyo gino ma isegombo mondo mi Jehova Nyasaye otim e kit ngima mari, Jehova Nyasaye ok nojwang'i. Obro miyi what you deserve but not what you want. Are we together? God will give you what you deserve but not what you want. Waket God in consideration. Nikech pok delete text mane wa text kata call mane ni wa call, pok oignore. En machiegni kendo oikore mar mondo mi okonywa. Nyasaye mondo mi omaknai, oritnai, jawinjona e nying Ruoth Yesu. Amen. Walam Jehova. Waduoko ni erokamano osiepna nikech isewuoyo kodwa. Ni barupe mane nwandiko ok gilal, kata lam mane nwalamo ok ling ma ok idwoko, kendo sa ochopo mar mondo mi idwokwa. Kaka ni konyo ng'ani ka igole soko mar Bethesda, Jehova, kendo wuotho ka pek mane nosechande, otanda mane oseidho odok ka oting'o. Wan bende konye jawinjoni, konywa Jehova Nyasaye mondo mi pek gosigo mosechando wadoge kwa mor nikech warado kodi kendo ilocho. Nyingi oyud puoch kod pak ka imakowa tiketo message ni kelo lokruok, to giko mar nyathini moro kamoro mowinjo wachni oyude lokruok kendo oyude konyruok. Apako nyingi, adendo nyingi, Nyasaye matimo gigo madongo moloyo nyaka moka wakwayo. Umwa kuom ng'wono mari e nying Ruoth Yesu. Amen. Nyasaye mondo mi omaknai, oritnai kwa kiyo duoki mosekayo machiegni. To wach maduong' ni message mari pok oruchi, kata barua mane ni ndiko pok oruchi, nyaka simo migoyo. Jehova Nyasaye pok ojwang'o kendo sa oromo nyaka duok alam mari. Jehova Nyasaye omaki e nying Ruoth Yesu. Amen.